Hello guys, welcome back. Like this, it's working, nice. Misjon destillert med Antonsen og Golden. What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på vi. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke er på arbeidsplassen. Så er det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer i denne pakken, kan du si da. Destillert fra misjonens programmer, servert rett til deg denne sommeren, og begynner nå. Ja. Vi skal nå til, det er i hvert fall sesongens mest tipsede sak. Det er den nok. Den er nok veldig høyt der oppe på tipsede saker, rett og slett gjennom historien. Ja. Og det er saken om at en herre har fått en granat som har satt seg fast i rumpa. Og når han kom på sykehuset så måtte de tilkalle bombegruppa. Ja, vi snakker da altså om en ekte granat. Ja da, Ja. en ekte granat. Hvor skal vi? Vi skal ikke til Norge. Nei, vi skal til England. Ja. Og NHS, som er deres nasjonale helsesystem, kan melde om at det er blitt et kjempeproblem at briter putter fremmedlegemer i anus. Og så blir de der. Og får de ikke ut igjen. Ja. Og de har regnet på det. Dette koster de millioner av kroner. Ja. Så de er nå ute for å si fra til briter, kan dere slutte å stappe ting som ikke skal være der, opp i anus? Ja. Og det finner ikke briter seg i. Nei, dette høres ut som noe koronaen har fremmet også. Det er klart det blir mye dødtid. Ja, Og du er jo hypp på å eksperimentere litt både på den ene og andre måten, og til slutt så tar det ene det andre, og så granat har jo en fasong. Ja da, en artillerigranat fra andre verdenskrig. Han var samler, denne mannen. Den er 17 cm lang og 6 cm i diameter. Å så er rett og slett ikke, det er ikke, jeg trodde nesten vi var på en sånn som sitter på undersiden av fly og sånn, det er en slags torpedo. Nei, det hadde vært mye, Atle. Det er jeg enig. Ja. Så dette er en liten granat, altså det er rett og slett den perfekte fasong for å skulle opp der bak. Det ser jo veldig likt ut som en dildo. Ja. Det ser enda mer ut som granat. Ja, Så det er ikke det at man tar feil. Nei. Den er fra andre Men den har verdenskrig. en fasong man kan forstå at kan trenges inn på en måte. Det er jo laget for penetrering. Det er jo en intruder, er det ikke det? Den skal jo inn, ikke sant? Ja. Ser ut som en diger patron. Ja, så her var det vel ikke gjort med vilje? Ifølge herren så var det ikke det. Han hadde hatt uflaks, ifølge han selv. Han sklei og falt med rumpa rett på granaten. Ja. Dette har jeg hørt før. Ja, Det er folk som har vært så uheldige at de faller. For det første at du går rundt naken i din egen leilighet og detter ned på granaten. Det er uflaks. Det er uflaks. Så er det kanskje heller uheldig at den i hvert fall treffer akkurat der det er mulig at du ikke dør av den, på en måte. Ja. Men jeg må jo si jeg sender en tanke til denne herren der han akkurat da, ifølge han, har falt ned og fått seg en granat opp der bak. Og innser at jeg må ringe sykehuset. Jeg får den ikke ut igjen. Du har prøvd. Du prøver. Ja, det tror jeg. Du prøver lenge selv for å få det til. Og du ringer til og med kanskje noen før du drar til sykehuset. Jeg vil tro det. Før det her går ikke. Nei, jeg vil tro det. Men det er ikke en sånn, for jeg ser liksom for meg en granat, jeg ser for meg at den har sånne vinger bak. Det har den vel heller ikke, for da hadde det vært mye lettere å nappe den ut. Her er det rett og slett svopp, altså, så forsvant hele granaten. Nei, den sitter fast, og ikke nok med det, at når han ankommer da... Det er ikke nok med det? Nei, for det er det nok med, synes jeg. Nei, for når han ankommer sykehuset, så må jo de ringe bombegruppa. Dette er vanlig prosedyre. Den kan jo være aktiv. Folk må stikke. Hvorfor det? Er det bombe her? Ja, eller altså... Det er ikke så farlig, men det er en fyr her med en bombe i ræva, så det er vi er nødt til å finne ut om den kan gå av. Man ligger naken på magen, og så kommer det en sånn liten robot bort og skal plukke på den. Med film. Det betyr at det finnes film av det. Ja, det betyr at det finnes film av det. Den filmen vil vi se. Det kan hende dørstokkmila til kino ikke er så voldsom lenger heller, hvis den kommer på kino. De fikk tatt den ut, den var heldigvis ikke eksplosiv, men de sier at folk som putter ting opp i rumpa i England tar opp nesten 350 sengeplasser i året. Fy faen.
Vel bor det en del folk i Storbritannia, men det i overkant, ass. Nå må den vaksinen komme til England. Ja, det jo for det flere enn vi har innenfor covid nå. Dere tror dere har mye på covid, så er det klart mange vi har med bombe i ræva som ligger her borte. Og nå får jo ikke de behandling umiddelbart heller, for nå tar covid-pasienten plassen deres, så nå må de ligge med den granaten i dager og uker da, antagelig. Det viser seg, ifølge en studie, at forekomsten av rektale fremmedlegemer høyere hos menn, og at den har økt i løpet av denne perioden. Surprise. Det var surprise. Du, vi skal ta en liten tur innom Kvinneguiden. Vi var der forrige uke. Vi lover, vi skal ikke være der for mye, for der har vi ingenting å gjøre. Nei. Og det lett å rote seg inn i irrgangene og krikene og krokene der, for der foregår det veldig, veldig mye rart. Det gjør det, vi vel ikke i målgruppen heller. Jeg hører jo også at lederen for mannegruppa Ottar mener at det som skjer der inne, det går langt utenpå det som skjer inne hos mannegruppa Ottar. Det tror jeg nok vi kan være delvis enig i. Men som en ekspert, da, Atle, som du jo på samliv og kjærlighetsrelasjoner, Oh yes. Så tenker jeg at det virker ikke som om de klarer å få noen svar her, eller anonym bruker, kjønn ikke viktig. Nei vel? Jo. Det vel... Du på Kvinneguiden, jeg tror jeg vet hvilket kjønn du Ja. Og da må du si, har hun en sak? Det ikke Henneguiden, for å si det sånn. Nei. Har hun en sak, Atle? Vi får høre. Kjæresten tar ikke kontakt. Ja. Hun har en sak. Ja. Hun fornøyd med det? Jeg savner kjæresten min sånn. Vi har begge dratt på påskeferie. Kommer ikke til å se han igjen før i starten av mai. Har ikke sett han siden forrige tirsdag. Og har ikke hatt kontakt med han siden torsdag. Venter på at han skal ta kontakt med meg, men hittil har han ikke gjort det. Som oftest det jeg som tar initiativ til SMS ringe. Så nå vil jeg gi han sjansen til å være først ute. Vet at dette utrolig teit, at jeg burde snakke med han om det, men jeg hater å mase. Og jeg skjønner, capslock, og ikke hvorfor han ikke bare kan sende meg en SMS. Det hadde gjort meg så glad. Erge! Ble et lite sinneinnlegg, dette her. Men det noen som forstår hvordan jeg har det, så kan jeg ta det opp på han. Hvordan kan jeg gjøre det uten å virke masete? Det var 19. 20. Nå det 5 dager siden jeg har snakket med han. For alt jeg vet kan han ha vært utsatt for en ulykke. Jeg vet det veldig usannsynlig, men det en mulighet. Hun tenker at dette død, ja. Dag 2. Dag 2. Akkurat. Han har ikke vært på Face heller siden sist. Det nesten alltid jeg som tar kontakt. Og så det jo jeg som svak her, da. Ville ikke kalt han svak hvis han sendte meg en SMS etter 3-4 dager. Det ville jeg heller kalt normal oppførsel. Vi i 20-årene og har bare vært sammen i 2 måneder. Kjent hverandre i 8, altså. Oi. Nei. 8 måneder. Ja, det var 19. Dagen etter 20. Ok, nå begynner jeg å bli seriøst bekymret. Hørte ingenting i løpet av gårsdagen heller, så jeg sendte en melding klokka 22. Har ikke fått svar. Han ofte litt treig på å sende meldinger, og det har skjedd før at han har glemt helt å svare. Men likevel, han har ikke vært på Facebook siden forrige uke. Tenk om noe har skjedd da! Føler ikke jeg kan gjøre noe heller. Jeg vil jo ikke virke hysterisk. Dag 3, han død. Det skal vi se. For mest sannsynlig så vil ikke virke hysterisk. Redd mann, det du. Skal vi se, det var da 20. Da må vi scrolle oss ned til fortsatt 20. Han har ikke svart ennå. Oi. Får du noe feedback på dette, eller? Ja, men det så mye fjas. Ja, det det. Nå det 1 døgn siden jeg sendte meldinga. Han må ha sett den. Med mindre han har rota bort mobilen. Vet nesten ikke hva jeg skal si hvis han ringer. Eller død. Det en som svarer, ring han med en gang. Da bare spør hva han driver med, hvis du så opptatt. Da synes jeg du skal ringe han. Fortsatt 20. Jeg redd han ikke glad i meg mer. Og han kommer til å gjøre det slutt. Vet at det bare selvpining å utsitte det, men jeg vil ikke høre ordene. Selv om jeg egentlig synes det skikkelig respektløst at han ikke kontakter meg, så jeg glad i han og vil ikke miste han. Han min første etter tanken på å bli alene igjen. Jeg vet at jeg egentlig bør si til han at han enten bør skjerpe seg eller ta mer initiativ, eller så må det bli slutt, men jeg redd. Uff! Tror jeg ringer snart. Det mer? Skal vi skrulle oss ned til... Skrulle oss ned. Jeg ringte i sted, han svarte. Han har vært syk.
Han hadde egentlig tenkt å ringe meg i går, men så var han så syk og lei seg, så han orka ikke. Nå satt han også film med en kompis, men han skal ringe når den er ferdig om en times tid. Så letta jeg blei. Og hun letta, ja. Skulle ikke mer til enn at han faktisk tok telefonen. Jeg vil påstå... Hun har trodd at han dau. Han har ikke giddet å ta kontakt. Nei. Og nå gidder han ikke snakke med henne, for han ser på film med kompis. Og hun blir letta. Fantastisk. Han er ikke død i hvert fall. Nei, men det forholdet er nok dødt uten at vi kan få noe feedback på det. Ja, hvis du har vært sammen i 2 måneder, 2 måneder, da vil du jo kun ligge sammen absolutt hele tiden, og du savner dama di voldsomt, og du klarer ikke la være å ta kontakt hvis du er riktig navla. Jeg sitter og ser på Die Hard med kompis her nå, jeg må ringe deg. Jeg ser på Con Air akkurat nå, for 4. gang, så det passer så dårlig. Nei, jeg sier at jeg skulle gjerne sett en oppdatert status her på hvorvidt de er sammen lenger, men det tror ikke jeg trenger det. Dette er over. Dette var over før det begynte. Hvis noen sitter på fasit, så send oss gjerne. De kjente hverandre i 8 måneder først. Han ble sammen med henne for å være hyggelig i et par måneder, og så var det egentlig dumt allikevel at han skulle prøve å være hyggelig på den måten. Han ringte etter at filmen var ferdig, så jeg er litt lenger her nede. Han gjorde det heldigvis da, ja. Nei da, det er grunn til å være bekymret. Ja. Vi skal innom en god gammel kjenning. Noen vil jo erindre at vi har snakket om vår favorittdyretolk Sissel Grana før. Hun begynner å bli vår faste leverandør av materiale, det gjør hun. Og vi skulle gjerne unngått å snakke om henne, vi. Men nå er det slik at hun bjuda på såpass jevnt og trutt. Så det er en kreativ dame. Ja, det skal jeg bare si. Nå er det veldig mye bra, og dette er ikke bare, dette er tydeligvis en ny trend innenfor denne typen geskjeft, altså lurendreieri, er at man nå også kan drive med mer sånn fjernstyring av det. Også kalt fjernran, er vel egentlig riktig. Nå var det en som drev med healing på Facebook i går. Remote healing, what the fuck? Også Sissel Grana har sett seg nødt til å gå inn i dette markedet, og jeg har lyst til å lese litt. Det hun har gjort er jo da å starte en liten telefontjeneste, er det ikke så? Det er en telefontjeneste. For det er jo, jeg har lyst til å si, jeg tenkte over det samme selv, det er jævla kjedelig og tungvint å måtte røre på seg for å tjene penger. Jeg må jo forflytte meg hjemmefra for eksempel, og til dette radiostudio når jeg skal ned på jobb, som dette kalles. Det må vi gjøre noe med. Og tjene penger. Det er kjempeslitsomt. Neste mål er å bygge opp et studio hjemme hos meg. I senga. Så jeg slipper å røre på meg. Jeg vil få lov til... Grana har gjort dette. Grana har gjort dette. Jeg må lese litt fra nettsiden. Hvordan dette fungerer. Du sender inn et timebestillingsskjema med bilde av dyret ditt. Altså, vi må legge til. Det må sendes inn. Du må ta initiativet, selvfølgelig. For nye lyttere, hun snakker altså med dyr. Ja da, hun gjør det. Vi avtaler dag og tid for timen din. Litt tungvint akkurat det. Hadde vært mye greier å slippe. Men ok, det har hun strukket seg til å gjøre. Sissel ringer deg når timen skal begynne, slik at hun vet hva hun skal snakke med dyret om. I'm listening to some comedians on podcasts talking about different things they read on the internet and stuff. Samtalen med dyret ditt. Altså helt telepatisk da. Ikke sant? Må jo det, for da har du lagt på. Etter cirka 15 minutter ringer du til Sissel for å få vite hva dyret har fortalt. Ok. Så du ringer ikke engang offre et tellerskritt, rikstelefon, som for øvrig ikke koster deg kroner lenger, på å ringe tilbake. Det er vel fordi hun er redd hun skal glemme å ringe tilbake. Hadde ikke en kunde? Snakket ikke akkurat med en katt? Hvem skal jeg ringe katten? Altså, hun er så ute, men er ikke dette veldig tungvint? Det er jo fare for at du ringer akkurat når katten er i ferd med å fortelle det aller viktigste. Så er det jo veldig, synes jeg virker rart. Jeg synes Sissel skulle ringt, altså. Resten av samtalen med dyret foregår mens du er på telefon. Så de snakker sammen også. Det er en slags telefonmøte. 3 stykker. Det Sissel har skjønt her, er jo det å sitte og prate med dette dyret. Det er kjedelig. Det er et kvarter holder. Det er alt for lenge. Så her må vi bare få lagt på, sånn at jeg kan få godt og tatt meg en lur. Og så ringer du opp igjen etterpå, og så skal jeg summere opp de siste 2-3 minuttene. Det hun gjør, er hun bestiller telefonvekking. Det er det hun egentlig gjør. Det er det hun har gjort. Ring meg om et kvarter. Vekk meg om et kvarter. Ja, det er det. Ferdig snakka. Du kan stille spørsmål til dyret ditt, eller be dyretolken fortelle dyret noe.
Dette kan da umulig koste mer enn 850 kroner. Nei, samtalen varer i ca. 50 minutter, Oi. og du får tilsendt Sissels notater etterpå. Ja, 50 minutter. Fordi det skal ringes fra fasttelefon. Ja. Det vil si, Sissel Grana har fasttelefon. Hvis hun ringer, da taper hun jo en del penger på det å ringe. Så da får hun 850 kroner uavkortet hvis kunden ringer. Og jeg tror det er mye dyrere enn 850. Jeg står det ikke noen priser der? Nei, her står det ikke noen priser. Men jeg mener å huske at det er oppimot 1500. Ja, det kan godt være. Da får du notatene etterpå, da. Ja, så skriver du ned også. Jeg skjønner ikke at hun gidder. Kan du ikke bare få eieren til å notere det du sier? Du tar opp penn og papir, noterer underveis, og kan få beholde notatene etter at samtalen er over. Mot et vederlag. Mot nye 370 kroner i notatfi. Det er jo helt normalt. Dette er en fantastisk måte å fravriste folk kroner på. Men er det ikke nå en greie? I og med at vi nå tydeligvis har begynt å kunne gjøre alt dette telepatisk, jamfør denne også healeren på Facebook som jo kurerte en her med folk der. Det er tydeligvis ikke nødvendig at de som skal bli helbredet vet om at de blir helbredet. Nei, så kan ikke alle disse menneskene bare helbrede hele verden. Det mener jeg er så mye greiere. Ta en og en, og så er det i boks. Bare gjør det. Bare ikke spør. Bare gjør det. Det blir lite kroner av det. Det er ikke veldedighet vi driver med her, tross alt. Nei. Jeg mener Sissel Grana nå bare skal sette seg ned, ringe til folk hun vet har dyr, eller bør ikke vite det engang. Har ikke du dyret av? Jo. Og nei, ok, da har jeg ringt feil. Har ikke du dyret? Jo, jeg har akkurat snakket med bikkja di. Og så sier hun hva den sa, og at bikkja foreslo at dette koster 1500 kroner. Jeg skulle egentlig ikke ha noe, men bikkja insisterte på, Sissel, noe må du leve av du også. Ta 1500. Så betal meg, og så kan du si fra til naboen din, for han har ikke telefon, men jeg vet han har en hest, for den snakket jeg med i går. Dette er i boks. Vi skal til folk som bør applauderes, og som vanlig skal vi da til Alta. Ja, i hvert fall vi skal i hvert fall nordover. Vi skal til selveste Alta. Jeg hadde gleden av å være der oppe i Nordens Düsseldorf for ikke så veldig, veldig lenge siden, noen uker siden, og på mitt hotellrom så fant jeg altså århundrets oppfinnelse. Her har altaværingene lagt hodet i bløt og kommet opp med en innretning som gjør at du, som de sier på hjemmesiden sin, 1, 2, 3, slipper å bøye deg. Akkurat. Dette er noe som de kaller for, dette er klekk.no, som har funnet opp en innretning som skal skrus fast på veggen. Den er todelt. Den ene delen er en form for fotskammel, altså bare noe som står rett ut av veggen, som du skal ha, og den andre delen... Ganske høyt oppe, er det ikke? Ganske høyt oppe. Den andre delen er et skohorn. Så det du først skal gjøre er at skohorn har du ikke funnet på selv. Nei, det er konseptet her som er påfunnet i Alta. Du skal ta av skohornet, sånn at du får på deg skoene. For det er jo der problemet med folk med bare vanlig skohorn hjemme. Der stopper det, ikke sant? Ja, for nå bøyer jeg fra knyte. Det er nettopp. Hvis jeg er dum nok til å åpne listene, det er jo ikke jeg selvfølgelig. Det har Carl Helge Vannebo senior nå tenkt på. Dette må vi få en slutt på. Dermed har de montert denne nærmest som en liten fotskammel oppå veggen, så du kan sette foten din oppå der når du skal knyte sko. I akkurat passe høyde antagelig, da? Eller er det trinnløst, så du kan bestemme høyden selv? Du bestemmer høyden selv. Og gjør du det? Ja, for du skrur den fast på veggen. Fantastisk. Ja, det er riktig, men den er fast sånn sett, så du kan ikke justere den opp og ned etter hvor høy vedkommende som skal knytte skoene her. Nei, er det flere i husstanden, så må du ha flere. Alle må ha hver sin. Dette han håper selv at dette skal bli større enn ostehøvelen, og som han sier, i 7 år har oppfinneren holdt på med nyskapningen Skoknekten. Det var lenge. Det var mye. For det er en metallist med en hylle på? Plast, ja. Det er en hylle og en slags holder til skoholderen. Men den har flere bruksområder. Du kan også ta av, dette står det bilder av inne på klekk.no, jeg anbefaler alle å gå inn. Du kan ta av skohornet, snu det rundt, og så kan du bruke det som kløstang til ryggen. Nei, dæven steike. Det er alltid bra med sånne ting som kan brukes til flere ting samtidig. Vi vet jo at skohorn kan brukes både som machete og brekkjern, utifra hva vi tidligere har snakket om på radio her. Men at den også kan brukes som kløstang, nei, se det. Men jeg benyttet meg av dette. Dette selger de der inne. Løp nå inn for Guds skyld. Han håper de skal ta over verden, sier de fra Alta. De skal lage plastfabrikk. De skal gjøre alt. Så det her, gå nå inn og kjøp dere dette her. Dette må støttes.
Jones. Ja. Og når vi snakker om the revival of the skohorn, som det har vært mye prat om her tidligere, så har vi enda mer om skohorn, Johan. For jeg har fått tilsendt en annonse over, hold deg fast, Mariella Martinato skohorn elite. Er det et eliteskohorn? Ja, det er et eliteskohorn. Det er antagelig et skohorn som bare proffene bruker. Altså det beste du får. Hva? Hva skiller seg fra det andre? Ja, først og fremst prisen. Ja, det er ofte det. 1785 kroner for et skohorn. Kult. Ganske dyrt. Laget av skohorn, italiensk skoprodusent, selvfølgelig. Mariella Martinato. Laget av horn, da, som skohorn skal. Laget for hånd av en afrikansk ku som heter Ankolevatotsi. Derfor blir det litt forskjellig karakter på skohornene utifra. Ja, så du kan finne det skohornet som matcher deg best, som sier noe som snakker til din personlighet. Snakker til deg og din personlighet, ja. Det som er litt fint her, er jo at rett under denne saken så er det en annonse fra Jula, hvor det står lignende produkter. Ekstra langt skohorn i metall, 990. Så hvis du ikke vil ha dette eliteskohornet til 1785, så kan du bare kjøpe et på Jula til 990. Det har jeg gjort, og det er det beste skohornet jeg har hatt. Er det? Ja, fordi det er litt tjukkere. Altså det er en hardere struktur for et skohorn. Ja. De bøyer seg så lett. Jeg vet det, det er veldig irriterende. Dette gjør ikke det. Nei. Det er det beste skohornet jeg har hatt. 990 hos Jula, beste skohornet jeg har hatt. Ikke noe sånn fjærtull nederst som noen driver og holder på med? Det er skohorn Jula Elite til 990. Det er elite det også? Nei, det er ikke det. Nei, ok. Men nå er det det. Riktig. Jeg bruker det jo. Jo, da er det det. Ja. Det har... Det er ikke sikkert alle har lagt merke til det her oppe i nord, som du bruker å si. Ja, gjør det. Ja da, det har du sagt mye, fordi du ikke har vært der. Men det har vært sommer. Ja. Det har det. Ja. Men det har ikke forandret så veldig mye på ting. Spalten «Dette lurte vi ikke på» har faktisk klart seg overraskende bra i løpet av sommeren. Ja, vi trodde at den skulle bli nedlagt etter innslaget med slik bruker det en stige. Ja. Men det er ikke riktig. Nei, det er det ikke. Vår faste leverandør, en av våre faste leverandører, må vi vel egentlig si, til spalten, kk.no. Ja, KK har blitt ivrig der. Det har blitt ganske gode på det. Har en ny sak nå. Slik velger du riktig kleshenger. Med undertitlen «I verste fall kan klærne bli ødelagt». Kan de? Yes! Jeg visste ikke at det var så dramatisk. Nei, det visste ikke jeg heller. Jeg falt jo av stolen når jeg leste dette her. Jeg har jo ikke tenkt over kleshengerkjøpet mitt noensinne. Det var mulig at alle klær... Har du kjøpt klær? Jeg har kjøpt det på IKEA et par ganger. Bunter med kleshengere. Jeg visste ikke at jeg var i ferd med å drepe klærne mine hver gang jeg skulle dette. Kan du forklare litt nærmere? Ja. Det gjør de vel? Det er ikke noe kort artikkel, dette her. Få høre. Jeg må gjerne høre utdraget. Vi kan gjerne ta begynnelsen, bare til å begynne med hvordan du skal sette det i en litt mer poetisk stil. Vanligvis snakker vi om hva som henger på kleshengeren. Denne gangen er det faktisk selve kleshengeren det dreier seg om. Sånn, da har hun skrevet 50 ord, så da har hun litt nærmere å tjene de penga sine. Ja, få høre. Tips for å velge riktig. Kleshengeren kommer altså i mange varianter og er laget av så mangt. Jeg håper den er ferdig der. Hemmeligheten er å velge klokt, slik at klærne henger på sitt beste og dermed holder seg pene lenge. Altså på kleshenger. I motsatt fall vil de miste fasongen eller få stygge buler på skuldrene hvis hengeren skjærer i stoffet. Ulike plagg trenger ulike hengere. Herregud. Trikset er altså å velge en som er bred nok. Og så er det altså vissesen, en god støk nedover, og så kommer vi ned til stalltips for kleshengerbruk. 1. Ser hengeren bra ut, blir det morsommere å åpne skapet. Nå må de gi seg. Er det punkt 1? Det er punkt 1. Det skjønner jeg ikke, for det skal jo henge noe på den kleshengeren, og da ser du jo ikke den. Selvfølgelig ikke. Det er jo snakk om kjoler med tynne stropper. Dette er sånn at du skal se en flott heng. Her kommer det et eksempel. Kjør for eksempel samme farge på alle, eller pynt opp med hengerne i sedeltre, massiv eukalyptus, eller vintage-varianter fra gamle konfeksjonsforretninger. De er jo helt gale. Ja.
Hvis du handler i en butikk der hengerne gir deg god karma, bør du sørge for å få den med igjen. What? Skal du snakke med den, eller? Jeg er litt usikker på, har du vært i en butikk hvor du har tenkt, jøss, her var det god karma, det er kleshengerne. Nei, det har jeg ikke vært. Det vet du godt, Jan. Bruk hengeren til å oppbevare skjerfene dine. Har ikke så mange. Har null skjerf. Ja. Du kan godt bruke stålhengere du har fått på renseriet, men kanskje ikke for lenge. Fordi Nei. de tynne der, Ja, de holder ikke så lenge. Og Ok. sist, men ikke minst, er du litt jålete, kan du se etter hengere trukket i gullfarget silke eller perler. Ja, et høyt og tydelig hesj til KK der, altså. Det vil jeg si sjokkerende nyheter fra Hamar. Som ikke har med Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets landsmøte som foregår der nå. Ja, det har ingenting med det å gjøre, men dette er shocking news. Hør på denne overskriften. Mann i 70-årene drakk champagne mens han kjørte bil på Hamar vest. Det sjokkerende er at jeg klarte å dele opp Hamar i øst og vest. Har de øst- og vestkanten på Hamar? Tydeligvis, og i hvert fall hvis han drakk champagne. Dette dette føler jeg, dette kan ikke ha skjedd. På Hamar, hvis du drikker champagne, det er vel det samme som å be om å få juling. Ja, ikke du kjøpsprit er vel lov? Jo, men altså, den champagnen de har på Hamar, den lager de vel selv, sånn som de gjør på Lillehammer. Det er hjemmebrent og Nyko, og det regner jeg med at det er det han drakk. Var ikke det raring? Nei, raring det er noe oddvi og noe, det er sånn konjakk og noe likørblanding, det. Jeg husker ikke helt ingrediensene. Noen ingredienser i hvert fall. Og hvorfor det heter raring? Jo, du blir ganske raring. Ja. Nei da, mannen i 70-årene drakk også champagne mens han kjørte bil. Altså, det er jo dette med champagne som er oppslaget verdig. Ja, Det var sikkert lederen for Handelsstandsforeningen eller noe. Ja. Det er jo de som pleier å ha noe som minner om champagne, som er kjøpt ferdig på flaske. Ja. I hvert fall er det sånn der jeg kommer fra, Lillehammer, som er mer eller mindre akkurat det samme. Det er ikke sjampis der oppe i distriktene egentlig, altså en form for, hvis vi skal bruke begrepet veldig vidt, sider, altså bare pælma noe, at det har gjæra, og der blir det litt sprudel. Og kanskje, jøss, se på den her vinen her, det er jo bobler i den. Ja, Ja, men det er vel drikkenes. Det er sjampis! Ja, det er jo drikkenes sikkert. Og det at han kjører bil samtidig er vel ikke akkurat så. Jeg tenker, hvis du er så gæren at du drikker sjampis, så kan det er ikke en bilkjøring av det farligste du gjør. Nei, Han ble anmeldt, det står ikke for hva, men det er vel antagelig for å sette seg selv i fare ved å ha ekte champagne i bil. Men Hamar vest? Hamar vest, ja. Det er, jeg vet ikke. Det er jo da helt sikkert den vestlige delen av Hamar, og det blir jo da ned mot Mjøsa. Jeg har jo vært på Hamar flere ganger, og det har ikke slått meg som Holmenkoll-aktig. Nei, det er ganske eller flatt. Frogner-aktig. Det er helt likt resten av Hamar. Ja. Akkurat som det er vanskelig å dele opp også Lillehammer i øst og vest. Ja, det er øverst og nederst. Nei, nederst ligger det noen litt finere hus, og der stemmer de Høyre med I. Ja. Det er vel Der hvor det er dårligst utsikt. Ja, det er jo en Arbeiderparti-kommune selvfølgelig. Har jo regjert der i 10 000 år. Men øverst, jeg vil jo tro oppe i Lystgårdsbakken, er det ikke der det liksom er, der er det man har utsikten og det flotte, er det ikke Jeg det? tror ikke det er sånn. Nei. Det er ikke mitt inntrykk. Det er de gamle, fine husene med massartak nederst ved Sportsplassen, som det heter. Ja. Der bor de som driver Handelsstandsforeningen. Ja, Handelsstandsforeningen. Og som de er også med i Frimurlosjen. Den ligger også omtrent der. Det er dette Olympic Thomasens playground. Det vil jeg jo definitivt påstå. Som vi har hørt lite fra for øvrig. Han var ikke noe god reklame for Frimurlosjen, viste det seg. Han har blitt faktisk mura inn. Sitter han inne da? Ja, i losjen. Altså, der må du slutte med. Vi mista oppslutning av dette her. Ja. Noe sånt. Men det er godt å høre at de koser seg med champagne på Hamar vest, i hvert fall. Det er øl, vet du. Ja, det er
Du, en liten ting som jeg nesten får spørre deg om. Du nevnte for meg her forleden at du skulle være nattevakt i båthavna der du har skuta di. Ja, det skulle jeg. Og ja, det har du jo hatt. Gikk det bra? Du, det kan jeg jo ikke si. Nei vel? Det skulle ønske jeg kunne sagt ja til det, for jeg var jo veldig positiv. Jeg er alltid veldig positiv til denne nattevakten i båthavner, som jeg må ha en gang i året. En hver anledning til å være borte hjemmefra? Rett og slett, og få lov til å sitte der ute, og alene med min lille musikkavspiller, og en flaske alkoholfri konjakk. Ja, for det var jo hverdagen dette. Nei, det er ikke lov å drikke på vakt. Nei, så det var alkoholfri vin. Ariel. 12 Munkholm. Ja, og 12 Munkholm, som jeg satt der ute, og noen chips, så er jo alt helt strålende. Det er jo strålende. Det eneste som plagde meg litt når jeg satt der ute og nøt min egen frihet og hadde det nydelig, var at det blåste noe inn i svarte. Gjorde det? Så det var voldsom vind. Altså, det har vel sjelden vært mer vind i Oslo. Dette var nå på tirsdag. Det var jo stiv kuling innerst i Oslofjorden. Det er sjelden. Det er mye, og da hadde du nattevakt. Men lot du det bremse den deilige 8 timers nattesøvnen? Nei. Well, yeah, guys. The server named Embervale is gonna have run only on the Unreal Engine client of 1.12. I made an account there, so I'm hoping for an invite. It seems like they're kind of doing the same as Octo was doing, opening slots slowly until release day. Fra øre til øre, og satt der og tenkte jeg er jo pokker meg naturens sønn. Nattevakt er en god idé. Nattevakt nok en gang har levert. Jeg hadde jo sovet litt for lenge for alle de andre som var plutselig mange andre på øya, og det betyr jo at de som jobber der har kommet på jobb. Ja, for du skulle ideelt sett vært våken først og tatt dem imot, og så sagt at det gikk bra. På tross av vinden så gikk det bra. Ja, men jeg prøvde meg med det gikk jo bra dette her, så fint, uansett. Og da fikk jeg til svar bra. Og da viste det seg at fasit var at 3 båter hadde... Okay, let's find the next trolls I need to kill. No, Jason. Oh, level 47. Yeah, that's a little too high. I'm just gonna kill stuff. Vaktsomme blikk, min som for øvrig var under øyelokkene da ting skjedde. Nei, dette har aldri skjedd før. Nei, det har det ikke, men så har jo ikke du vært nattevakt der så ofte heller. Nei, jeg har ikke det. Det har vært der en gang før. Jeg er ikke overrasket over at dette skjedde på din vakt. Nei, jeg mener helt alvorlig at jeg ikke kan være nattevakt mer. Ja, du burde jo med ditt backtrack og ditt litt sånn, hender du har litt uflaks. Med det backtracket så burde du vært litt mer vaktsom, mener jeg. Og tenkt lite typisk hvis det skjer noe akkurat når jeg har nattevakt. Det hadde i hvert fall falt meg inn. Ja, men... Og det gjorde jo, det var jo ikke bare lite typisk, det var veldig typisk. Men å synke, det synes jeg var for mye. Ja. Det er å overdrive. Det var ikke så mye du kunne gjort med det i og for seg, annet enn å observere det og gi beskjed til eieren. Det gjorde du ikke. Nei, men det ble gjort dagen etterpå. Ja, av de andre. Ja, så han fikk beskjed. Ja, det gjorde han nok. Men ikke av vakthavene. Nei, ikke av vakthavene. Ikke av undertegnede. Nei, har du flaks, så slipper du den vakta der mer. Jeg skal ikke ha vakt lenger. Da, i hvert fall ikke når det er vind, og så må vel folk for pokker meg klare å binde fast båtene sine. Vel, det er andre sin skyld. Det er ikke min skyld. Nei, det er andre sin skyld. Min båt røyk ikke. Nei, det er det viktigste. Og Ariel er godt, for du sover jo i den. Det hadde vært veldig dørt. Du har hørt en podcast fra P4. Okay, what should I listen to now? Guess I can listen to the latest episode of Agents of the Inquisition again. Judge Buchanan Rex, you have been held prisoner on an unknown ship by the rogue trader Libertine Tina Morwith.
You've undergone medical procedures introducing Wraithbone to your system. Alongside other prisoners you have discovered, there is Tasha Dunn, the Prometheum Derek's worker, Mayor John Urside of the Administratum, and Alistair Devondale, a dancer and courtesan of the elite, all of whom have their own secrets, and all of whom have continued the training intended for them upon this journey, though you have refused to participate in any Xenos knowledge that they were trying to pass on to you through hypnomatic means, opting out entirely from this experience. BRB, I just have to go do something. Enjoy the podcast, meanwhile. Time continues forwards, which is what have they shared with you, if anything, about what is happening to them through the day? What have you shared, friends? If you feel like you've kept it secret, I'm imagining, based on the panic of your face, Del, you kept it secret. Alistair, are you keeping things secret, or are you sharing? These are gifts. This isn't like he's lost all perception of right and wrong anymore, and now he's just convincing. He's trying to convince the judge every day. You got to accept the gifts that were given. And Tasha, have you shared what's happened to you, or are you keeping it secret? Tasha, I don't think will like really speak unless spoken to. She's just very like, I think she understands that if she completes her education, Tina will let her go. That has been expressed, and yes. that's all she's looking forward to now. Is just like, please let me go home. Let me go. So, Judge, you are fully aware that Alistair has been learning to be an Eldari. If you had asked Tasha about Tasha's education, you would know whatever you wanted. Mayor John Urside has refused to answer any questions. What, do you have a blanket excuse? It feels like politicians have a repeated excuse why they can't pass things along. Do you have a cover story, or are you just denying? Yeah, that the cover story is just that it's the same thing that it's been from day one. A bunch of pictures of space. And I'm just thinking in my mind, like, typical administratum bureaucrat garbage. What are you? Excuse me. Oh, sorry. I thought I was thinking that inside my head, but well, I do have hippocampal damage, so you're garbage. Look, Tasha, thank you for telling me over these many weeks about your orc knowledge. And may I say, and then I'm going to say something in Orcish, I'm going to say, disavow your learnings. I challenge you to try to say it in Orcish with the level of understanding you currently have. No, remember, I knew Orcish. You started to pick up some of it, yes, but you've had 50 days of no before, I hypnomat remember, training. like, we're in earlier, like, the judge knew Orcish before all of this. Oh, you knew the judge knew Orcish even before? Yeah. Great, well, I'd love to hear it in Orcish then. Oh, God, well, what does it... Wouldn't we all? Yes. So, in 40K Orcish, this is where we dive into a little bit of deep dive lore so I can contextualize why this would happen. But if you speak Orcish, Orcish is a consistent language across all orc everywhere. They universally speak it. Their specialties are built into their DNA, so it's a pretty constant language. It is functionally a deep Cockney accent with a lot of mispronounced or shortened words. They were trying to teach me orc this whole time, and okay. You already knew it. I already knew it. I already knew it. Yeah, that's the thing. But then they started to dive into a lot of foundational vocab, and you also didn't have an interest in that. So, see, when I would converse, so I knew Orcish. This was something that was never brought up because it never needed to be brought up before. The judge has been around a lot, and he is a flexible person, and knowing thine enemy does not necessarily mean you are thine enemy, but that's a flexible kind of dance he does sometimes, and that's how he rationalizes it for himself. But he's using this as a bond for Tasha because he finds that she is the weakest link among these people and the easiest to bend. At least the most malleable, yes. Most malleable. And that's not a bad thing. That's a very, very good thing. Oh, it's good. Okay. Yeah. So he will basically just say, so here's the thing, love. You're going to want to disavow everything you learned, huh? If you think you're going to survive at the end and not get all slashed up, well, I think you bloody delirious, get. How do you know? Are you learning the same things that I am? Oi, I've been alive 700 years.
I've been around the block a couple of times. I'm not going to tell you how I came to understand this language. I'm just going to tell you that I've been in the same boat. And that boat, it don't always float. Sometimes that boat will make you sink to the bottom like a stone. Why are you telling me these things? I'm telling you these things. I'm going to talk in my old voice now. I was gonna black out. I saw light. The blood left Josh's whole head. Yeah. But we gotta let the scene continue. I'm telling you these things because I see in you much potential to come back to the fold, come back to the Imperium. I don't want to leave the Imperium. I'm just doing what I'm told. I can't do anything else. I understand. I do. I'm simply saying, compartmentalize as much as you can. Do not believe the hype that is being fed to you. Like, you don't think Tina will let us go? Well, I believe that her version of letting us go is shooting us out of an airlock. Do you really believe that? Not literally being necessarily shot out of an airlock, but whatever it is a zero-sum game. She's going to kill you. Or you are going to be put into some sort of Okay, then that makes it deception. Because if you're trying to sell it as death, but you don't think it's death, then that's a deception roll. Otherwise, it's a persuasion roll. Maybe it's a misspeaking on my part, but no, I'm trying to sell it that regardless of what this is, it is not going to be a good outcome. You're not being released to a happy land of flowers. Well, and I don't think that sunshine. was promised. So that's where I'm like, based on your statement, It's released to death. Yes. yeah, that you're getting Okay. released to death, All which is right. deception. If you think it could just be bad or other things, Okay, I'll roll a deception. I need an insight from you, my dear friend Tasha. Well, Hey, matching twos. Yo. let me see. Insight is going to be wisdom, right? Yep. Yeah. So that's going to be a total of 4 for Tasha. Oh, I get to do this again though because it's top of the day. It's another new day. It is a new day. All right. Cash so in heroic inspiration rolls this time. 4. A We 4. match 4 and 4. It's not the most convincing argument, but that's possible, Tasha. Well, why? I think each question of why you're telling me this and then the answer is just followed by like, well, why did you tell me that? Why are you telling me these things? I'm telling you this because I don't want you to kill yourself with the illusion of hope. I'm trying to stay alive. I know you are. And you're doing great. Okay. Thumbs up. Thank you. Look, I've lost myself in this. I feel it every day. I am changing into something I don't completely understand. But you're not doing the lessons anymore. Are you still changing? I mean, I'm not changing into what they want me to be. I'm changing into something else. Oh, I'm sorry. I'm not going to hit you. Oh, okay. Good. I'm not going to hit you. Sorry. And you're all gassed. There's a decibel cutoff. They're just guessing for the outside when violence could start. Everyone is gassed. And the experiments continue, only they begin to shift. You've all had your education, but now you are starting to be plugged into machines that are interacting with the gems. And for this first week, you take turns being put into each other's bodies. One of you is plugged into the machine, given access, and through the Wraithbone inserts, taking over somebody else's body who has no memory of what happens. It's blackout time. You take over the body, you can move around. The three of you get to experience what it's like to move in the body of a dancer, in the body of the mayor, and kind of older, broader, larger experience in the ultra-muscled body of Tasha. And you all get to practice taking on the other person's voice, moving as them, experiencing what that is like.
Wait, so who's in who right now? I think it just rotates. From the It sound of rotates through, yeah. so they all take turns being someone else. And then the third will interact with that person from the outside to give them stimulus and other things to engage with. So for a week, you practice being each other and taking control of each other's bodies. The judge remains in his cell, not a part of this, only hearing about it afterwards if you should choose to tell him. I think that it's so weird that I don't think hiding the chaos stuff, but I don't think that the mayor would be able to hide that. I love that. So Yeah. you guys, I think, let's hear where you tell him about it. You're coming in. It's the last day. The mayor can't hold it in anymore as you sit down for dinner. You will not believe what has been happening. What's happening? You are so tall and muscled, and it's just and Alistair so lithe with the moving, and I've never experienced something like that before. I didn't think it was possible. Oh no, me neither. I still don't understand what this is all for. I just want to go home. It's maddening. Isn't it beautiful? Well, it's scary. No. It's also strange. Sing with the same voice. We see through the same eyes. What they're teaching us, these gifts, we all speak through the Wraithbone now. It does seem like there's some greater connection between the three of us. It's just this unity. I feel it. Do you not feel it, Tasha? I don't want to feel anything. When will this all end? I thought we'd be leaving soon. I thought the training was done. I know everything about orcs. I know everything about orc culture. Why would you want it to end? Am I hearing all of this? You're sitting at this table. They've come in and okay. I having thought this I was still in my Nope. I'm like, am I still in my... Okay, so it's just... You've been listening from your cell, and now you come and join the table. Yeah. Why would you want to be more like the judge? Look at him. He's not like us. he's not been privy to all of this. What are you talking about? What's this? What is this bullshit I'm hearing now? Judge, your eyes are open, but your mind is closed to your potential. We have all learned. We have all seen through each other's eyes and spoke through each other's voice, unified, connected. Don't you wish to experience that? What kind of xeno garbage is bubbling out of your mouth hole? It's in you too, George. I The see. gems. It's Look the, at the the wraith bones, bones. sir. It seems to be connecting us somehow now. We all take turns piloting each other's bodies, I suppose. Mr. John, I don't recall in the moment what happens, but afterwards, I wake up with pain in my mouth bleeding, my throat raw. It's just the dry air in here. and Mr. Alistair, whenever he takes control, my muscles feel sore, stretched. I feel like I've been like I've worked a full day. I'm going to put my hand on Tasha's shoulder. I'm sorry. I've been made to take control as well. She knows. She knows what it feels like. She's part of the three of us. Oh, but I don't like it, sir. So you're all being piloted by one another. At intervals you don't choose yourself. The person being controlled doesn't remember anything and just sort of black out, right? So you are being assembled into operatives that could be injected into various zones of battle or who knows what else. Oh, we're being shown the limits of our own body. You are being turned into tools. We are being exposed to a great truth, Judge. And you are blindfolded in your little cage. Come out.
see the world through Tasha's eyes. No, Or mine. This is weird. The judge has been captured and they're like being forced to learn stuff, but the judge refuses, kind of, as you can hear. I can't quite get a beat. John, can you roll me a wisdom saving throw? Nice. Yeah, even you have to admit, having been in all the bodies, yours is objectively so much worse. Like, no one would choose your body. I wouldn't want to be me anymore, but I didn't have a comparison before, but now it's bad. Look, if you are all gaining these special abilities, maybe we think of how we can wield these abilities to break free. We judges are not really part of our thing we've got going on here. Also, you need the machine. One of you has to plug into the machine to take over someone else. When you come out of the machine, you're no longer in control of them. It's not a freewheeling, you can just take over each other's bodies at will. You have to get plugged in and empowered to take over someone else. I really wish, like, the judge really wishes you could microbead right now or use a sign language to talk with people, but... It'd also be cool if he saw any of the things they're talking about. Yeah, but like any plant, like it's so hard to source any kind of enough information to be able to assemble a plan to do anything. We're completely at the mercy of Libertine Tina, and it's a huge bummer, man. So it's just no, it's not. This is great. And the struggle continues with you trying to put together a plan, not having enough information, learning things secondhand from someone who is very fearful to speak, someone who denies everything, and someone who is becoming a raving lunatic as this process continues. But for those of you who are training, you start shifting into being placed in animal bodies to experience flight, to experience the hunt, to experience the joy of jumping around, but also to battle instincts. Can each of you roll me a wisdom saving throw? 13. 17. 11. Okay, for the 13 and 17, you start mastering these things. It is a struggle for you, Alistair, because you're just absorbing the vibe of whatever animal you're in. But you realize animals have much stronger instinctual vibes that are separate from traditional human emotions. Our drives are caught up in emotions and physical responses in a way that when you switch between human bodies, it still feels accurate. If someone threatens you, you're used to the human physiological response to threat. But animals, not so much. They have very distinct and specific drives that you have to work against if you want to stay in control. And after the first week or two of getting used to this, without being warned, you're all placed separately, you're put in, and what I will say is John and... I'm going to roll for this, actually. Yeah, John and Alistair. You're both placed into wolves. There's a third wolf, and then a deer is released. And you chase it down instinctually and kill it, only to find out afterwards that Tasha was the one placed in the deer. The third wolf with you is just another wolf. But no harm comes to Tasha's body. She was placed in it. The host dies. She's freed from the machine. The horror, the pain, the hunt, the fear, all of that is real, but she survives physically unharmed. And there begin to be experiments with prey drives, with hunting, with learning to push back on those. Alistair is innately bad at it. But at the same time, John and Tasha, you both start to master these drives and be able to rise above them. Let's have a conversation after a couple of weeks of that. There's another dinner night, and they're hanging out and looking at food or whatever they're given, and John is just, I hate my body. Yes. It's such a limit. It's limiting. It holds you back. I'm Nothing sorry. tastes the same. Sorry, Mr. John. I think Tina and I are building a rapport. She says such nice things to me sometimes, and maybe I can
maybe we can ask for some extra time in the machine, and you can spend a little time outside of your body when we're not training. I would like that very much, yes, sir. What sort of Flying is... What sort of nice things is this Tina saying to you? Just that the training is progressing well, and it's almost time to take the next step, whatever that may be. It just seems like I'm doing well. Do not fall under the captor's spell, for that is a one-way ticket to hell. Are you still talking to me, or what was that just now? It's just a silly thing that falls out of my mouth every once in a while. The judge is now like starting to fray at the edges. He's been in solitude a long time. He doesn't have a companion that follows everything he says. He doesn't have now the warmth of his children, the one that he writes. Hello, Justin. He's not near a team. Yep. How good is he at Regicide, though? Jesus. Yeah, he must be a grandmaster. I mean, the real irony is he would be exactly the same skill set because he can't learn anything playing himself. He can't get better than himself. Both enemies have the same skill set. They cannot surprise one another. Like, is the judge like noticeably freaking out a little bit, or is he like coming unglued a little bit? It's coming unglued. It's not. It's not a freak out. It's just weird. I think emotional regulation is now unraveling a bit. Tasha's Memories doing great are sitting next to getting that. blurry. Like when he starts falling apart, that's usually when he would start getting put back together. Like going in for rejuvenate treatments, going under the knife, so to speak. And that's not happening. And it's just extreme duress, which, again, he's prepared for, but this is the longest he's been. Well, this is also a completely passive and inactive enemy, which is you're not getting to spar with Tina every day. Yeah. You're not even being tortured. You're not being threatened. There's no physical thing for you to push against. Yeah. You're actually just being ignored. Yeah. And that's the thing that's starting to hurt a bit. Like, it's like The Simpsons is like, well, Bart likes attention, but the thing is, he doesn't know the difference between good attention and bad attention. It's just no attention whatsoever. So now he's trying to, I think, live a little through the experiences vicariously of others, I think, which again is showing a little bit a wedge. It's opening a wedge of vulnerability that he's just uncomfortable with. So, what other nice things does this evil woman say? Tina told you that you were the quickest learner of the group and were very effective. She says I'm a quick learner, and I'm becoming more effective. She says you're an expert hunter, but also very talented prey. I've become both a very good hunter and also very capable prey. And she thinks you are more talented than the judge could ever be. She says some other very nice things, too. I'm assuming based on sorry, that was really funny. Based on like as my history as a courtesan, I'm assuming a lot of that is based on like being able to read people. Yes. So seeing that the judge is kind of and asking a question like that, seeing a little crack in the armor, I think Alistair would pick up and like for the first time like go and sit down beside the judge. Oh yeah, go for it. Now, would you have ever told us your first name, or would you just have been the judge the whole time? He said Judge Rex. Yeah, he said Rex. Yeah, okay. Yeah. So I think Alistair will sit down, and he kept like of the food that we're getting. I'm assuming we'd get like one nice like a dessert, and he would keep his dessert. And the judge would never get a dessert. Yeah. The judge gets slop, and the rest of you get a nice We're meal getting with nice like food. meat and vegetables and other side dishes and a small dessert. So Alistair would slide his dessert over to you and go, "Oh, Judge Rex, you can have this too. Every day you stay here
and we get to leave. We're not trapped anymore. But you, the only reason you're trapped is because you want to be. Every day, Mayor John leaves that prison of a body and flies and runs. And Tasha in the machine, she's not scared. She's good. She's the best of us at this. And you can be too, Judge. All of this waits for you. She does good in the machine. Oh, she does the best in the machine, Judge. Hello, Bridget. My dear Vi does good in the machine. And you could too, Judge. You could be the best of us all if you believed in yourself. Alistair, I'm going to kill you. And you're all gassed. Good night. Can I get everybody to roll me d20? 4. 10. 14. Okay, yeah, you're all gassed. None of that changes. And you shift into the next area of training. You are all taught a dance. And then you are Yeah, I'm now just waiting for the last guy. This group just randomly invited me to kill some elites, so why not? That are spread throughout the Imperium. And you are forced to learn to conquer the emotions of these groks until you can do the dance as a grox that you had learned as a person. Can I get a wisdom saving throw from each of you? I will give you advantage to John and Tasha, not Alistair. Son of a bitch. 21. Also 21. Wouldn't a dance be like a dex thing? The dance would be, but this is actually, can you overcome the instincts to do the dance? Yeah, whatever. Okay. 13. 13. You do barely manage to do it. Again, Alistair is caught up in these waves of emotion. He's caught up in the interior lives and the instincts, and it's celebrating them all, which means he can drift in and out of control, but he does enjoy a dance, so he commits to this. God bless. After you have all completed the dance, you are then put as 3 groks into one pen, and it brings out an absolute feral ferocity of wanting to kill all of the other groks that you need to overcome. The most powerful instinctual drive to aggression you have ever experienced. Can you all roll me wisdom saving throws? I will give advantage again to John and Tasha, but not to Alistair. Another 21. Oh, well done. 15. 7. Unfortunately, it takes a considerable amount of time and a lot of dead groks. You realize you are being fed groks every night as this is experimenting, and likely so is the entire crew as this is happening, but Alistair just cannot master these emotions to the point where eventually Tasha and John work together as 2 groks to pin you down, and you are just fighting so hard that they have to kill you while trying to stop you. Can you roll me a wisdom saving throw? It's gotta be wisdom, eh? Yep. Oh. 16. 16. You finally manage to overcome this final hurdle. And the 3 of you together do the dance as these raging groks who are determined to kill each other. You still manage to stay in control, carry out your elaborate activities, and not kill each other in the process. And it is treated as a big celebration. Tina at the end congratulates all of you for completing the training and says, tomorrow will be the final test. Once that's done, you'll all get delivered. You'll all be set free. You won't be on the ship anymore. You won't have to worry about any of this. The final test is tomorrow. Do we have to leave? Yes. Oh. Because the client is the one who organized this. Not me. Question. John. Do we get to go together? No. Oh. Okay, so we lost Papacito. He is a shaman. Should be able to do it anyway. In the future, what I can tell you is you're not being dropped off at the same place now. Okay. Hopefully. Maybe wherever we are, whoever we are, we should come up with a way to know one another, no matter what body we're in. Well, I don't think there's anything better than the Grox dance. He's starting to do it. It's the gritty. It's so beautiful.
the Grox dance. Yes, yeah. Yes. The Grox dance all unifies earned us. Yes. Okay, so we're going to get you guys to dinner, and you can do the Grox dance all you want. Again, final test is chosen by client will be tomorrow. Then this will all be over as we get you dropped off at your location. So eat well. I'll see you tomorrow. And she delivers you back to the central area with the judge. And the 1 and the 2 and 1, 2, 3, 4. Grox dance. You see them come in doing the same dance together. Laughing. having a great time. And the judge is just like scratching at his leg, just like there's like a really bad itch. A bed sore. Yeah. You haven't noticed he's been scratching at it probably for like just every once in a while, just like his leg has been just like giving him some guff. I don't know. Maybe it's the moisture in this place. Sorry, just the person who has the world in their head is like, what? Over the last months of just being in an enclosure with nothing but time by his side, Yep. I would assume he would have a grasp of how he's being surveilled. Yep. Yeah. Would you be able to explain what that process is? Like how they are fully surveilling everybody in there? Because they release the gas. Yep. He knows it's usually when it comes to violence. Or threats. Or threats. Or yelling. Or yelling, which sounds like there's obviously a visual component to this. There's also an auditory component to this. Correct. Roll me a perception with advantage. Okay. Perception, that's going to be dirty 23. This table's use of dirty and natty are really messing with me. I know. But I'm we're obsessed. Oh, embracing sorry, it. right. I rolled a 23. A filthy 23. Filthy, Disgusting. degenerate Yeah. 23. Okay. You have come to realize that the floor, it's grading clearly underneath. That's where the microphones are. So they've been placed throughout this area under the floor. Your guess when it comes to the visual component is the walls are very tightly machined. There may be some rivets or other things that are fake, but it's likely that Tina is using illegal technology because there are no servo skulls built into this portion of it. You're likely looking at pinhole cameras or other things that are tracking that don't have any biological components, so you're not as familiar with those. Great. So I don't want to. I'm going to do another plan. Great. I but love a plan. This is being Calvin balled over time that we have not explained up until this point. Great. Okay. Walk me through it, please. Let me get ready. Let me just, All right. let Or me don't adjust walk myself. us They're through coming it. in Also just dancing. do No. things. Walk me through it because I need to know the success failure ratio on how to do the dice. So while he's been going insane, playing a regicide, realizing where he's being looked at, understanding there could be some also internal components that I might be automatically Yeah, you have being no idea. Yeah. examined, but you're so far it's he's taking it as potentially not so much as per everything else that's in the environment surrounding him. So he's been just going over some of the incision marks from his previous augmentations, and he's been like just basically over the case of months just been scratching at certain incision points where he's grown over time to try and like loosen the integrity of the skin slowly just been trying Well, I get less XP. tiny wounds which then he covers up, but one specifically in his leg, he was giving it some time over the course just to see if it was being tracked or monitored and seeing if it was taken as a serious injury or not. Okay. You're trying to hide it or you're trying to not hide it? Oh, I've been trying to do it. Yeah, no, I've been just doing it like, I've been trying to do it deceptively, but just make it seem like really casual when I'm really hurting myself. Great. Roll me a stealth. Do this for me, baby. Well, that is going to be, oh, wait. This is the second day. I'm doing it again, baby. Okay, you've been using that for this overall process. I believe that you were using that on each successive day as part of your plan. This is an inspiration that he's using. Well, that fucking sucks. So it's You just roll going a to be 4 with the inspiration, so the original number will be better. It's going to be an 11. 11. Okay. You are trying to do this, but when you actually get to the point of breaking skin, they come in, treat it, reseal it, and you have
you have Grok's hide mittens was gonna put say on your hands mittens. that are hooked in as cuffs, so you no longer have use of individual fingers. This fucking blows. Okay, so he's still he's trying to scratch through the mittens. He's like, He is now spending his days with his arms chained above his head on the back wall. They let you down for meals. I have no fingers, and they but I hook you must back scratch. all right, okay, I'm just gonna go. Tina, Libertina, can I speak with you, please? Sure, I'm listening. Voice comes in over the comms. I've wanted to ask what's going to become of me when everybody is released if I am not educated in the ways the client wishes me to be. Up to the client once we drop you off. I see. Okay. Is it too late to ask for if not a cram course, for whatever test you'll be putting everybody through, at least a chance to go through with this final test, even though I may not be up to snuff? Oh, yeah, you're going through the final test. That wasn't optional. Oh. Yippee. Could somebody come and scratch my Nope. run a tight ship, Tina? Yes. I just want to remind you that the gloves, your choice. Getting hooked to the ceiling, your choice. Not being trained, your choice. Bad meals, your choice. Could have changed your mind at any time. Yes. Okay. Well, I'm going to sleep now. I mean, you'll try. Good luck. And that's when all the dancers start to come in, and your cuffs give out, and you fall to the floor. Oh. We didn't hear that conversation? No. Oh, okay. And then I'm still like trying to scratch my. I will gas you. Fucking. Oh. All right. Well, gang. Slowest turnaround with like jazz hands in the air. You know? Grokstance. Okay. How's school today? We did it. We passed the final challenge, and we are one as dancing rocks. Well done, big man. We have learned all they have to teach, Judge. They're going to send us away. I've come to like it here. I'm sad. Oh. Don't be sad. Shut up. Okay. He didn't mean that as like he's not meaning that as literally an attack. He's just like no, he's not meaning that as an attack. He's just like, can I request the gas, please? It's literally just like you are his, whether you understood or not, you've become his crutch. In this, he sees in you at least something that's familiar, and just you giving in to being this weak is so, while he's so weak, it's like somebody has to sleep in rotation when you're out in the field. Sometimes if you were assigned with a partner or something like that, you know, and you're not giving that, and he just wants so much for you because he sees so much potential, and it's just no, please don't, just shut, quiet. Oh, okay. And he's going to walk over. His knees are weak, and I'm waiting for the last guy. Then we can start clearing out this place for, I guess, some people having the mallet quest. Both of your hands and put him in between his mittens. And you got mitts? He's had mitts for weeks. Bye. Just, I will come for you. Remember, you have to stay strong. What you are being fed is nothing but lies. Who is Vi? Shut up. Oh. Lies, remember Vi. She's like It looking at the other two, like, help, I'm scared again. Oh, yeah. They're going to come in. We come and take her away. Yeah, they're going to separate them if we can. Judge, no. It's all right, Tasha. It's all right. We're going to be fine.
Why would he say that to me? Look I think at he's him. crazy. He's crazy. He rejects the Scratch my gifts. leg. No, Do it Judge. hard. No. You Please. don't deserve the gas, Judge. Oh, You I should don't- watch. I don't want to see you anymore. Oh, man. what? We think you should go, Judge. There's only like 4 walls here. Where am I going to go? Back to your little cage. Let us enjoy this last night together. Mayor, we're in this deep. You got my back? I think you said it once before. Disgusting. And he's holding Tasha like, oh. I was going to say, I'm sorry, I don't understand what this is. I hope you get to leave sometime soon, too. Justice before people. The emperor loves me. The emperor takes care of his family. Do-dee-do-do. Oh. So we just wanted to hear more. He returns to his cell sad and alone. The judge, with no imperial heroes amongst this. Everyone has chosen his side, and it is not the judge's, where he rests with his mittens cuffed to himself, and he's forced to raise his arms for the chains to snap back into place for this final night before the final test. Snap back to reality. I was just going to say, you son of a bitch. Oops, there goes gravity. The next morning, you all wake up. You have breakfast served to you in your individual cells, and you are brought out and into a central room where there are 2 machines set up. Tina is there. There are a number of servo skulls recording this. And she looks at all of you and says, it's time for the final test. Up first, we've got our 2 Imperial heroes. This is going to be a very simple test. Tasha, you're going in one machine. Judge, you're going in the other. You're both going to go into some Xenos, and you're going to fight to the death. And whoever wins passes the final test, and they live. And whoever loses fails the final test, and they die. We got to make this one a little more real according to the client, because we need to know that you can, and I quote, kill for the Emperor and kill for yourself. Dead in the body that she's going into. Right? Xenos' body dies, and I shoot whoever loses directly in the brain pan. They die. The end. The person, the actual human. Either Tasha or the judge are being shot in the head at the end of this combat. Whoever wins lives. Whoever loses dies. Ooh, I knew it. I might ask a simple request. You can ask whatever you want. I ask. Oh, fuck. Please, do not make my daughter fight her father. Tasha's getting into the machine. Like, Alistair's like gonna plead with Tina, like, Tina, don't even waste our time. Skip the test. Just shoot him. He doesn't even know where he. Look at him. He's not prepared. If I have to fight anybody, please. And if you wish to have a good fight to see all capability. Oh my God, you are so old Let and me boring. fight I don't care. Put him in the Alistair. machine. And 2 medics just go and shove him into the machine. Yes. And she turns to John and Alistair and says, now, do you guys want to watch this, or should we spare you? Alistair. See what is going to happen. Tasha has to win. It's going to be fine. Wonderful. Now, I want to be clear. There are some separate rules for this one than for the fight you guys are going to have afterwards. That's okay. I just don't want you to expect what happens here to also be what happens for you, all right? Oh, it's different? Oh, okay. Yeah, different structure. Excellent. And the judge is brought to a machine, Tasha's in a machine, and 2 cages are wheeled out into the center of this room, and a void shield bubble pops up around them. And as you look into the cages, you see 2 orc boys. Ooh. Both full size. They appear to be the height of the average person, probably like 6 foot, 6'2", I guess a little tall on the people scale, because they are hunched over. They would be much taller if they stood fully erect. Right. They are massively muscled, long arms nearly hitting the ground where they are. They massive axe in one hand, a pistol in the other, both brutish and outsized. And on one side, you can see, because they both have an ally with them in their cells, there is a grot, a Gretchen, a miniature orc, about 4 feet tall,
Much skinnier, meaner. It has a brutal little dagger on one side. And on the other side, to balance it out, are the mechanical body part remnants of Rex 2, still cut in half but not alive. An orc and a grot in one cage on Tasha's side, and an orc and Rex 2's corpse on the other for the judge. This episode of Agents of the Inquisition features the voices of Del Borovic, Guy Bradford, Josh Halbert, and Tyler Hewitt, alongside Dungeon Master Ryan LaPlante. This episode was edited and mixed by Laura Hamstra, and Agents of the Inquisition's artwork... And it stopped just before the fight. No. And our ad breaks use the tracks No Control and Chiefs by Jazzar, whose music was provided by freemusicarchive.org. For all things Dum Dums and Dice, including merchandise, you can visit dumdumdice.com or find us on social media at dumdumdice. If you want to support the show or get an ad-free version, go to dumdumdice.com/join. That's dumbdice.com/join. Again, that's dumdumdice.com/join. Though the team is working under special condition, this podcast isn't. So tell your friends about Agents of the Inquisition and join us next Fuck. week. Rabute Gilliman himself. This can be messy. Dum Dums and Dice has to give a special thank you to the supreme beings of our Patreon at this time: George Dolby, Gavin and Abby McDonald, Grandma Likes D&D, Alan, Madre de Gatos, Garbo Ape, Sam Schaefer, Dia De Los Hoodless, Squishy Werewolf, Funky Head, Accent Therapeutic Services in Florence, Kentucky, Jordan Oliver, Richard Wright, Brittany Fenwick, Megan Werner, A Man Out of Time, Curtis at FingerTechRobotics.com, Your Homeboy Bones, Ellis Hatch, Odigenous, Kai Koa, Squire Solaire, Sandy Sassy Pants, James Molina, Nick Hemsing, Mickey Blake, Corpse Knight Silver, Adamir 101, The Dankler, Lady Destiny Stormbringer, Randall Eberly, Lord Taser, Funky Stevie, J. Robert the Mad Fox, Optimus Omega, The Workaholic Mr. V, LMX, Emilio and Minions, Flea Unit, Binks, Magical, King Kato, Lurking Sam, Lost, Tay the Dirt Sailor, Oliver Clothes Off, Zara Cypher, and Jill and Noel LaPlante. If you want your name to be added to this list, you can join our Patreon too at patreon.com/dumdumdice. Thanks to them, and a little bit of thanks to you. Yeah, that's it, I guess. Can turn on the music. What the hell? I should maybe respec into healing.
Yeah, it's starting to get choppy now, so I need to restart the game. Oh shit. Oh, it's not the game that's causing it. Is it my CPU or something? Yeah, I guess this CPU is not great for streaming. Or if it's the graphics card that's having issues. I'm not sure if you can see it through the stream or not.
I'm gonna try to install Afterburner so I can tweak my fan setting on the card. Yeah, I think I'm gonna stop the stream here, guys, so I can play properly. See you tomorrow. And yeah, have a good night. Thank you for watching so far.